మీరు ఎప్పుడైనా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్కి లెటర్ రాశారా? మీరు ఎప్పుడైనా ఎడిటర్కి లెటర్ రాశారా? చీఫ్ మినిస్టర్కి ఎప్పుడైనా లెటర్ రాశారా? మీ స్కూల్లో మీ క్లాస్ టీచర్కి లేదా ప్రిన్సిపల్కి లెటర్ రాశారా? సో వీటన్నిటిని ఏమంటారు? వీళ్ళందరికీ రాసే లెటర్స్ని ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారా లేదా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారా? ఆ డిఫరెన్స్ని నేను మీకందరికీ చూపించబోతున్నాను. సో టుడే we will discuss the formal letter writing, and also I promise you that you will definitely score 9.5 out of 10 marks in your annual examination. Then why late? Gets into the topic. So dear friends and my dear colleagues, let us see now about the formal letter writing. సో అసలు ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ఏంది, అసలు ఎవరికి రాస్తారు, ఎందుకు రాస్తారు, ఎలా రాస్తారు, సో అవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోనా డిస్కస్ 4 థింగ్స్ యాజ్ యూ నో ఆల్ దాట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫీచర్స్. ఓకే, what are the features here? Features of the formal letter writing. ఫార్మల్ లెటర్లో ఉండాల్సినవి ఏంటివి? ఓకేనా? దెన్ awarding marks. The second one is awarding marks. At the spot valuation, how they award the marks. దేనికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు, ఎలా ఇస్తారు, అసలు రాయకపోతే ఎన్ని మార్క్స్ మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫార్మాట్, అంటే బెస్ట్ ఒక ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, దాని కట్అవుట్ ఎలా ఉంటుంది, ఫార్మల్ లెటర్ అంటే చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్. What is the sample paper? What is the sample paper of a formal letter writing? So this is what we're gonna discuss in this video. So here you could see on the screen what are there. Suppose formal letter lo when you write a letter to the editor, oka editor ki letter raste em pedtam, yours truly ani pedtam. Suppose letter to unknown people, meeku teliyani vyaktiki letter raste em rayali subscription lo yours faithfully అని రాస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ లెటర్ టు ద అఫీషియల్ పీపుల్. సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద కలెక్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, ఆర్ ఎల్స్ ది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్ యువర్ టౌన్. సో ఇఫ్ ద సేమ్ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ టు దీస్ గైస్, వాట్ టు బి రిటర్న్? సో యువర్స్ సిన్సియర్లీ ఏం రాస్తాం? యువర్స్ సిన్సియర్లీ. రైట్. సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద టీచర్ లేదా హెడ్ మాస్టర్ లేదా ప్రిన్సిపల్, వాళ్ళకి ఏం రాయాలి? సబ్స్క్రిప్షన్లో యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ లేదా సమ్ టైమ్స్ యువర్స్ సిన్సియర్లీ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. నెక్స్ట్ వన్ లెటర్ టు ఫ్రెండ్స్. అర్లియర్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. లెటర్ టు ఫ్రెండ్స్లో ఏం రాస్తాం? సబ్స్క్రిప్షన్లో యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ లేదా యువర్స్ లవ్వింగ్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి రైట్ ఇన్ formal letter, especially in the subscription part. Right. Now let us move on to the next one. Right. What are the features? Let us talk about the features now. Right. In that, the first point, place and date. What is that? Place and date, as already we discussed. అండ్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద అడ్రస్. ఇక్కడ కొత్తగా ఏముంటుంది? రిసీవర్ ఆఫ్ ద అడ్రస్. అండ్ సాల్యుటేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, రైట్. దెన్ బాడీ పార్ట్స్ కెన్ బి 3, sometimes 4, sometimes 2. Depends on the context that you are taking the matter to the lengthiest. So that is what. And then introduction. Introduce yourself and mention the purpose of writing the letter. What is this? Introduce yourself and mention the purpose of the writing the letter. Then main content in the body and the conveying wishes, like leave taking, 6th point, 7th one, subscription. So this is what. Is it clear? Right. After that, let us see what is there again. So next one is we will discuss
What are the indicators to award marks for the letter writing at the spot valuation when your paper is being corrected? So note, let us see, the letter should be relevant to the context. It is all about the major discourse and 10 marks you would query. And the first point, appropriate format, layout to the context. How many marks for this? 2 marks. Sender address. In that, what are the things included? Sender address, receiver's address, salutation, body of the letter, okay, and also subscription. Second point, relevant ideas and proper sequence of ideas. So how many marks for that? For the above one, 2 marks. For even to this also 2 marks. Use of the language appropriate to the context, 2 marks. Grammatically, the tense, aspect, agreement, PNG features, this again 2 marks. And after that, coherence. So coherence also use of connectives like pronouns, conjunctions and all for 1 mark. And then conventions of writing like punctuations and all 1 mark. So finally 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. So total 10 marks. So this is what about the marks awarding at the spot valuation. Right. I told you that I am going to show you the best format you have ever seen. So you could see here. Let us talk about the letter to the editor. First time rally, place, Hyderabad, comma. Next time rally, date, 26 or 26th April, comma, 2023, full stop. So this is the way you can write the date. And after that, to address. What is this to address? To whom you are writing the letter? Is it the letter writing to the editor or sub-inspector of police or the commissioner of police or the class teacher or the principal? So and the place, and suppose you are writing a letter to the editor, then the Hindu and the place of the newspaper. Let us see now next one. What is that? See here. Salutation. I told you already, salutation again. See, what is there? Sir or ma'am, comma. Right. The next heading in the futures, if you have observed, next heading, what is that? Subject. Subject can be a requisition. Okay, a requisition to consider the problem, a problem related traffic jam or sound pollution at our school, or else a requisition for a 2 days leave. So like that you can start the subject. And after that, the first para of the body. Let us see what is there. I would like to bring to your kind notice that. This is a compulsory line. It's mean mandatory line. Compulsory ga ee line rayali. Rasi, then you can start what is what and all. And it depends on the question again. ఎప్పుడైనా డిస్కోర్సెస్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు, ఎవరికి లెటర్ రాయమంటున్నాడు అనేది చూసుకోవాలి. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ద స్టూడెంట్ దట్ క్వశ్చన్లోనే సగం ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో. ఆల్వేస్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఎస్పెషల్లీ. సో యూ లైక్ వైజ్ యూ విల్ రైట్ para 1, then also you go to the para 2. So in the para 2, what will be there? The main concept. The main concept what the question is about. That is what para 2. And here what is there? This is called again subscription. What is there? Yours faithfully. Suppose you are writing a letter to the editor. You can use yours faithfully and you can give intos. Why this intos? If the name is mentioned already in the question paper, you mention the name. If the name is not mentioned in the question paper, don't mention the name. Simple. Don't get confused. And this is thanking you. You know that it's a compulsory line to be mentioned in the formal letter. Right. Now let us move on to the example. Okay. So what is the example is given here? Let us see now.
I want to show you, or I am gonna show you that the perfect letter writing. A sample paper. See here. First, what is there? See, place. After that, date, as I shown you already. Then to the sender address. Evariki letter pampistunnam manam? To the editor ki. T capital, the editor lo T capital again, E capital, and comma, the Hindu, Hyderabad. This is compulsory. Okay. And after that, you could see here. Sir or madam, as I already shown you. Sir or madam, comma, and then I am a regular reader of your esteemed newspaper. I am very much, okay, I am very much interested in reading the news in Friday review in your newspaper every week. So after that, I am writing to bring to your notice certain feelings I had when I watched the version of the movie Maya Bazaar. And after that, recently Maya Bazaar was released again, but this time it was different Maya Bazaar in color. So thanks to the Goldstone technologies, I was carried away to a different world of colorful visuals. Of course, the audio part remained the same, but here there are the effects of digital track sound have made some difference. Some experiment began in Hindi with Mughal-e-Azam and received applause from the audience. And I hope many such experiments are welcome to the film lovers. Thanking you. Right. So after this, what is there? See here. You could see here. What is there? Yours faithfully. The name of the person who is writing. Who is he? And what is the school? And the district. So this is called a subscription. So finally, this is what it's a live paper. It means you exactly can write like this to the editor. You could see here now clearly, place, sender address, sir or madam, and I am a regular reader, and the matter goes in 2 or 3 paras. Sometimes if you want, you can extend up to 4, and after that you subscription and all. Right. Now next one, if you write a letter to the editor using another format. So what is the format? See here. Sometimes we can use from address. See here, door number, first Bangalore, March. It means this is a heading end. Place and date is some common, and you should mention this from address, and after that to address. This from and to must be in the same place. To the editor, the Hindu, Bangalore. Why I have shown you 2 different letters? Because you can write in any form. It means you can be given the marks. And let us see now next one. Sir, subject, it's time we controlled reckless driving. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring the problem of the increasing number of road accidents in the city. Accidents are common in big cities. We daily hear of road accidents and read about them in newspaper. And such accidents often results in loss of life and material. These are caused by the carelessness of the drivers and their neglects of the traffic rules. At present, accidents have become so common that they don't look strange. So this is what. Next para. Last evening, I happened to witness a tragic road accident. A man on a 2-wheeler was knocked down by a speeding car. The driver of the car was driving at it on a abnormal speed. Though the man on the 2-wheeler tried to move aside, he was knocked down with the fraction of a second. The man was seriously wounded.
He was taken to a nearby hospital. Luckily, the victim was declared out of danger. One of the major causes of road accident is speed driving. It is high time the authorities took serious steps to stop reckless driving. If some urgent steps are not taken, it is going to affect the life of the public very badly in coming days. I shall be grateful if you kindly publicize this matter so that the traffic authorities beef up the security of the people and take strong measures against the reckless drivers. So last one complimentary, that is thanking you. And after that what is given, see here, simple. There is no address on the envelope, there is no to address, nothing here down. So simply you can give yours truly, comma, and you can go with intos. So this is the best sample paper of another way of writing the letter to the editor. Ante from పెట్టొచ్చు పెట్టకపోవచ్చు, it's not a big matter, big deal, and your marks are not going to lose. సో మీకు ఎలాంటి మార్క్స్ లూజ్ కావు, మీరు పెట్టొచ్చు పెట్టకపోవచ్చు, మీరు దాని గురించి టెన్షన్ తీసుకోవచ్చు, కానీ బేసిక్గా ఫార్మాట్ అయితే ఫాలో కావాలి, ఇందులో ఏదైనా ఒకటి. అర్థమవుతుంది కదా? నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దాట్ రైట్, దిస్ ఐ షోడ్ యూ ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ model of this writing. So I told you that here, see, so right here I am going to show you letter to the unknown people when you write official people. చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంది అని. ఆల్రెడీ మోడల్ చూపించాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, హైదరాబాద్ ప్లేస్ కామా అండ్ డేట్ 26 April 2023. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇది ఫ్రమ్ అడ్రస్. అంటే ఫ్రమ్ అడ్రస్ అంటే ఎవరు రాస్తున్నారు, ఎవరి నుంచి ఎవరికి లెటర్ పోతుంది, నువ్వు రాస్తున్నావు లెటర్, ఎవరికి రాస్తున్నావు అది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ అడ్రస్లో నీ పేరు, నీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ క్వశ్చన్లో నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తే నువ్వు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇది క్వశ్చన్లో, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లో నీకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు, ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ సో అండ్ సో మెంబర్ ఫ్రమ్ ది కాలనీ అండ్ రైట్ రిలేటెడ్ టు ద సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ రిగార్డింగ్ ద థెఫ్ట్ హ్యాపెండ్ లాస్ట్ నైట్ అని ఉందనుకోండి. ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద కాలనీ అంటే ఓన్లీ మెంబర్ ఆఫ్ ద కాలనీ ఉంటుంది. అంటే యూ నీడ్ నాట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నన్ను అడిగితే యూ బెటర్ గో విత్ దిస్. క్వశ్చన్ పేపర్లో నేమ్ ఉంటే నేమ్ రాయండి, క్వశ్చన్ పేపర్లో లేకపోతే మీరు రాయకండి. జస్ట్ కీప్ ఇంటూస్ అంతే. నెక్స్ట్ అంటే ఫైనల్గా ఏముండాలి, ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉండాలి చూడడానికి. అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, టు అడ్రస్. ఈ టు అడ్రస్లో ఏముంటుంది, ఎవరికైతే లెటర్ రాస్తామో ఈ టు అడ్రస్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మళ్ళీ క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉంటుంది. టు అడ్రస్ టు ద కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబరాబాద్ హైదరాబాద్. ఓవర్. అండ్ సాల్యుటేషన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ, సార్ ఆర్ మేడం. ఓకే. అండ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ దేర్, ఏ రిక్వెజిషన్ రిగార్డింగ్ అని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ దాట్. సో ఇలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ దాట్ సో అండ్ సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిగార్డింగ్. యూ కెన్ స్టార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ para 1. అండ్ కమింగ్ టు ద para 2. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఇన్ para 2 or 3 paras also sometimes, related the main content focusing in the question paper. So right, last one, thanking you కంపల్సరీ. సబ్స్క్రిప్షన్లో ఏముంది, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అండ్ ఇంటూస్. బస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ example. It means that format. Now I will show you everything. See here, once you see clearly what is what and how they are set. Yes. Now let us go to the next model sample paper, how it will be. Right, see here, right, place, date, and after that from address, intus, place, and also to address, Commissioner of Police and City Central Bangalore. And next one,
After that, what is given? Sir. So after sir, subject. See, regarding the need to control the reckless driving, over. So I would like to bring the problem of the increasing number of road accidents in the society or in the city to your kind notice. So accidents are common in big cities. We daily hear of road accidents and read about them in newspaper. Such accidents often results in the loss of the life and material. These are caused by the carelessness of the drivers and their negligence of the traffic rules. Last evening, I happened to witness a tragic road accident. A man on a two-wheeler was knocked by a speeding car. The driver of the car was driving at an abnormal speed. Though the man on the two-wheeler tried to move aside, he was knocked down within the fraction of a second. The man was seriously wounded. Luckily, the victim was declared out of danger. Then last, I therefore request you to take necessary steps immediately for the safety people by recruiting more police. It is also equally important to install the sophisticated signaling system, not only to regularize the traffic but also to apprehend the traffic violators. Next, thanking you. The last one, thanking you, and then come to the yours faithfully. So I am gonna show you once again how it is there. See, Bangalore, from address, to address, sir, subject, paras in 3 paragraphs, and this is what about the main thing. So dear friends, this is what the information about formal letter writing. I showed you so many things related it, features, awarding marks, format, example, sample papers and everything. Yes or no? So we also discussed 2 types of formal letter writing. And remember, this is not CBSE model. Again, if we discuss CBSE model, the pattern is different. Everything is to be written at the left side. Kani mana SSC board lo CBSE board format letter anedi follow kavadam ledu kabatti idi only SSC format, SSC level lo cheppindi. So you all get benefit from this. Definitely you watch this without skipping my video, and also like, share, subscribe my channel, and keep watching. Thank you.